A very good evening and a very warm welcome to State of Business on our television. I'm Savindri Jawardena. Let's look at the top stories for the day. 20,000 metric tons of rice will be imported. Cabinet of Ministers sealed the deal. Wastage of fruits, a matter that should be urgently attended. President tells the exporters. News in detail. Cabinet of Ministers yesterday approved a proposal to import 20,000 metric tons of rice from Myanmar for $460 per ton, and Satosa will be engaging in the selling at the rate of 98 rupees per kilo. Minister Dr. Ramesh Patrina revealed that Strait Trading Corporation has already been given the nod to import the first consignment of rice. රටෙහි පවතින සහල් මිල සැලකිල්ලට අරගෙන මීට පෙර අවස්ථාවකදී වඩාත් සහනදායී මුදලකට හාල් රටේ ජනතාවට ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් රටට ආනයනය කිරීමට සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති 27 වන දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීන්දුව කළා. එහි තවත් එක් පියවරක් හැටියට මියන්මාර් තිබෙනවා. ඉතින් අපි එහිදී බලාපොරොත්තු වෙන ගරු වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන් එම සහල් ආනයනය කොට සතොස්ස ආයතන හරහා රට පුරා බෙදා හරිමින් මිල ස්ථායීකරණය සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාවක් සකස් කිරීම දැනටමත් එම ආනයනය කරන ලද සහල් වලින් කොටසක් රුපියල් 98ක් වැනි මුදලකට සතොස්ස ශාඛා මගින් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ හරහා අපි විශ්වාස කරනවා කලින් තිබුණු ප්‍රමාණයට වඩා වෙළඳපොළ තරංකාරීත්වය හරහා සහල් මිල අඩුවීමට පදනමක් සකසලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදීත් ක්‍රමානුකූලව එම ස්ථායීකරණය වෙනුවෙන් රටට සහල් ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට රාජ්‍යය කටයුතු කරනවා. Moreover, co-cabinet spokesperson Minister Dr. Ramesh Patrina also said that the decision to import rice will ensure a decent competition in the rice market. He also noted that price of other varieties of rice will also be brought at 110 rupees per kilo. There is no acute rice shortage in the country, but the concern was the price of the rice was gradually going up over a period of time, especially during last 3 months. That's why government initiated this mechanism to import a certain quantity of rice to ensure that there is a price establishing mechanism. So once we started importing rice at a rate of about 98 rupee per kg, so there is a balancing mechanism. There's decent competition in the marketplace now. Because of that competition, other financial difficulties we encounter foreign currency wise, we decided to import rice to ensure that there is fair competition and the consumers get a decent price for their rice price. Media Minister Dallas Alhapirma this morning revealed that the government has already taken measures to set up a monitoring mission on the reported cases of domestic gas cylinder explosions. Minister Alhapirma stressed that the government will not be passing the responsibility on anyone else and the investigations will be conducted to know the root cause for the explosions. Gas ටැංකියේ පිපිරීමක් කොහෙවත් වාර්තා වෙලා නැහැ. නමුත් ඒ ආශ්‍රිත පිපිරීම වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒහි සංඛ්‍යාත්මකව ඒ දිහා බැලුවම යම් අස්වාභාවික භාවයක් තියෙනවා කියලා කියන කාරණේ අපි පිළිගන්නට ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත. මෙතන පළවෙනි කාරණේ තමයි මේක අස්වාභාවිකයි. දෙවෙනි කාරණේ ගෑස් ටැංකිය වල පිපිරීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි රාජ්‍ය ආයතන ඇතුලේ මෙය නියාමනය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් තිබිලා නැහැ. නියාමන ආයතනයක් තිබිලා නැහැ. දැන් ලසන්දල ගණනාමතුමා ඊටාම පැහැදිලිව කිව්වා මේ පිළිබඳව මේ පීඩනීය මැන බැලීම සඳහා රස පරීක්ෂකවරයාට යම් අධිකාරී බලයක් තියෙනවා. ඔවුන්ට ඒ අවබෝධය තියෙනවා. නමුත් මෙහි සංයුතිය සඳහා ප්‍රොෆෙන් බියුටේන් මම තාක්ෂණ වේදිකෙක් නෙමෙයි. මේ පිළිබඳ විෂය දැනුම තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා එහෙම නියාමන ආයතනයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා කන්තල් නීතිගත සංස්ථාවටත් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටත් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. අපි රජයේ පිළිබඳ මේ වගකීම අපි කාටවත් ඉතිහාසෙ මේක නියාමනය කරන්න ආයතනයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේකට වග කියන්නේ නැහැ කියලා කියන ප්‍රාථමික බොළඳ ප්‍රකාශ කරනවා නෙමෙයි. මේක අපේ වගකීම. අපි මේක හොයා බලන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ සිදුවීමට පෙර විශේෂ ඇමතුමා 2021 සැප්තැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා මේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය සහ අනිකුත් සියලු මාධ්‍යවල මේක මේ දැන්වීම ප්‍රචාරය කරලා තිබුණා. මේ නියාමන ආයතනයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පියවර ගැනීම සඳහා තොරතුරු සම්පාදනය කිරීම වෙනුවෙන්. ඒ නියාමනයට දැන් අපි අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවක් විදියට.
Stay tuned for more news right after this break. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Connect with SLT Rainbow Pages, your true local surge. Welcome back after the break. President Gotabaya Rajapaksa stresses that correct policy interventions are needed for the country as most of the countries in the world are facing their worst inflations lately. President Gotabaya Rajapaksa, participating as the chief guest at an event by the Export Development Board, said that Sri Lanka cannot bypass the impacts created by the issues which affect the whole world. The pandemic continues to rage across many parts of the world. Some European countries are considering lockdowns in the weeks ahead to avert more deaths taking place on a large scale. This could affect the recovery of our tourism sector as well as global demand for our exports. Global supply chain constraints are also affecting nearly all industries today. Rapidly rising energy costs and freight costs are contributing to shortages and higher prices world over. In fact, global price levels have now reached record highs, with many regions experiencing their worst inflation figures in nearly 3 decades. The economic consequences of these ongoing issues will continue to impact Sri Lanka in the months to come. Managing this situation and keeping the country on the path to prosperity will require policy interventions, especially in the short term, that may be unpopular. President Gotabaya Rajapaksa also reiterates that in the journey of streamlining the country's economy, each and everyone has to recognize the gravity of the issue and be helpful in the process of coming back to the progressive path. President Rajapaksa also highlighted that the restrictions issued on imports last year brought the beneficial results for the country's economy. I know that many of you are critical of these interventions. I urge you to recognize and understand that these measures are being imposed because we have little other choice in our present situation. Once the immediate crisis is overcome, most of these interventions can be mitigated. Several policy interventions, however, such as the restrictions on certain imports in place since last year, have had beneficial consequences. They have created space for new local industries to develop. It is essential that these new industries are fostered intelligently. Instead of short-term profiteering through reducing quality and creating artificial shortages, these new industries should strive to create quality products that could become globally competitive. This will be to everybody's benefit. The best way for our economy to grow in the medium to long term is by creating new export products while expanding into new export markets. President Gotabaya Rajapaksa also suggested the export industry to consider more value-added products, especially with the finest products of tea, pepper, avocado and cinnamon. President also suggested to look for some speedy measures to reduce the fruit wastage and look new export market for value-added products. Sri Lanka has amazing potential. It is blessed with abundant natural resources, an educated and productive workforce, and
a geostrategic positioning we can greatly benefit from. Several of our export crops, notably tea, cinnamon, pepper, and arecanut, are considered the finest quality in the world. We must capitalize on the opportunities this provides and undertake more value addition to these crops prior to export. We also have great yields of fruits and vegetables, much of which is wasted because of issues including cold chain weaknesses. If this wasted produce, much more economic value can be created and captured within the country. It is in this context that the health-conscious organic agriculture in Sri Lanka needs to be seen. Stay tuned for more news right after this break. SLT Mobitel ස්වයංක්‍රීය සේවාවට පිවිසෙන්න. The All Share Price Index gained 238 points. PSL20 gained 7 shares were traded. Up next are forex rates. With that, we'll be signing out today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by SLT Mobitel Home Broadband Online Learning Working Data Demana SLT Mobitel.